حالا شده وقتی دارید درباره خانواده‌تون حرف میزنید حس میکنید که همش دارید از کلمات تکراری مثل good family یا bad divorce استفاده میکنید؟ یا مثلا توی رایتینگ آیلتس وقتی میخواید راجع به خانواده بنویسید نتونید از کلمات آکادمیک و سطح بالا استفاده کنید و نمرتون پایین بیاد. موضوع خانواده فقط به پدر و مادر و خواهر و برادر ختم نمیشه. از روابط فامیلی دور و نزدیک گرفته تا انواع طلاق و سرپرستی فرزندان، دنیایی از کالوکیشن های ضروری وجود داره که هر زبان آموزی باید بلدشون باشه. توی این ویدیو قرار مجموعه کاملی از کالوکیشن های مربوط به خانواده رو از کتاب 1000 Collocations رو با هم بررسی بکنیم و برای همیشه این موضوع رو با هم دیگه ببندیم. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. سلام، من رابینم و درس اول این کتاب راجع به خانواده است که قراره پاراگراف به پاراگراف با هم بررسی بکنیم. منم ابراهیمم، قراره با مثالایی هم که بهتون میگیم بهتون نشون بدیم که چطور میتونید از این کالوکیشن ها توی اسپیکینگ یا رایتینگ آیلتستون استفاده کنید. پاراگراف اول درس 1 با مفاهیم پایه‌ای شروع میکنه. فرق بین خانواده درجه 1 و خانواده گسترده رو توضیح میده. چند تا اصطلاح کلی هم برای روابط فامیلی معرفی میکنه. خب با پاراگراف اول شروع میکنیم. Let's begin our study of collocations by learning some common expressions about the family. Your parents and siblings, brothers and sisters, are your immediate family. And your extended family includes all your relatives, uncles, cousins, great aunts, etc. کالوکیشن اول این پاراگراف immediate family یعنی خانواده درجه 1 هستش که در واقع به هسته اصلی خانواده یعنی والدین و فرزندان گفته میشه. از این کالوکیشن میتونید در اسپیکینگ یا آیلتس در جواب سوال Who do you live with به این صورت استفاده کنید. I live with my immediate family which includes my parents and my younger brother. توی رایتینگ آیلتس هم میشه ازش اینجوری استفاده کرد. In many Western cultures, young adults tend to move out of their immediate family home at an early age. کالوکیشن دوم این پاراگراف extended familyه که شامل همه اقوام خانواده میشه. پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمه، خاله، همشون. توی speaking IELTS در جواب سوال این که Do you often see your relatives؟ میتونیم اینجوری استفاده کنیم. Yes, we have a large extended family and we try to get together for holidays and special occasions. توی رایتینگ آیلتس هم میتونید اینطوری استفاده کنید. Traditionally, the extended family played a significant role in raising children, a practice that is less common today. خب پاراگراف دوم. You can use a family tree to diagram the relationships among your family members. A person who is related to you by a long series of connections can be called distant relative. اولین کالوکیشنی که اینجا هستش میشه family tree، شجره نامه. این که اصل و نسب شما رو نشون میده و نسل به نسل نشون میده که اجداد شما کیا بودن. توی speaking IELTS ممکنه که از شما بپرسن Are you interested in your family history؟ شما میتونید بگید Absolutely. My grandfather created a detailed family tree that traces our ancestors back 5 generations. از کالوکیشن family tree هم توی رایتینگ آیلتس میتونید به این شکل استفاده کنید. Studying a family tree can reveal interesting patterns of migration and occupation throughout a family's history. کالوکیشن دوم از این پاراگراف family members به معنای اعضای خانواده است که در واقع اشاره کلی به تک تک افراد اون خانواده داره. از این کالوکیشن تو speaking IELTS در جواب این سوال Who is the oldest person in your family میتونید به این شکل استفاده کنید. Among my living family members, my great-grandmother is the oldest at 95. کاربرد کالوکیشن family members توی رایتینگ آیلتس میتونه اینجوری باشه. It is the responsibility of all family members to contribute to household chores. کالوکیشن آخر و سوم این پاراگراف میشه distant relatives یعنی فامیل دور. فرض کنید که تو سوال آیلتس شما اینجوریه. Do you know all your relatives؟ شما میگی که not at all. I have a few distant relatives living overseas whom I've never even met. کالوکیشن distant relatives توی رایتینگ آیلتس هم میتونه اینطوری استفاده بشه که With globalization, it has become easier to reconnect with distant relatives through social media. خب این از بخش اول که دیدید چطور 5 تا کالوکیشن مفید و کاربردی میتونه بهتون کمک کنه خیلی حرفه‌ای‌تر راجع به ساختار خانواده صحبت کنید. حالا بریم سراغ توصیف کیفیت روابط خانوادگی. چطور بگیم که یه خانواده صمیمی و خوبه یا برعکس یه خانواده مشکل داره و نابسامان. 2 تا پاراگراف بعدی دو روی یه سکه رو نشون میدم. پاراگراف اول در مورد خانواده‌های گرم و صمیمی و دوران کودکی بی دغدغه صحبت میکنه. پاراگراف دوم دقیقاً نقطه مقابلشه، یعنی خانواده‌هایی که اصلا پاشیده دوران کودکی سخت رو توصیف میکنن. If you're lucky, you have a loving family or a close-knit family. These expressions refer to a family that has good relationships, where everyone loves each other and helps each other. If you were raised in a loving family, then you probably had a carefree childhood.
That means you had nothing to worry about when you were young. On the other hand, a family in which the relationships are bad or unhealthy can be called a dysfunctional family. If the children experience abuse, poverty, or problems with the law, we can say they had a troubled childhood. Collocation اول از این پاراگراف loving family یا a close-knit family هست که در واقع یعنی خانواده هایی که صمیمی هستن و اعضای اون با همدیگه مهربانن و حامی همدیگه هستن. از این collocation در speaking IELTS در جواب سوال What was your childhood like میشه به این شکل استفاده کرد. I was very fortunate to grow up in a loving family. My parents were always very supportive. خب توی writing IELTS هم از همین collocation میشه اینجوری استفاده کرد. Children who come from a close-knit family often develop stronger social skills. collocation دوم این پاراگراف میشه carefree childhood به معنی کودکی بی دغدغه و شاد. اگر سوال speaking IELTS شما این باشه What is your happiest memory from your childhood؟ میتونید اینطور شروع کنید. I think my happiest memories are from our summer holidays. I really had a carefree childhood. چطور از این collocation تو writing IELTS استفاده بکنیم؟ به این شکل. Economic stability is a key factor that allows parents to provide a carefree childhood for their children. collocation بعدی از این بخش dysfunctional family به معنی خانواده نابسامد. خانواده‌ای که در اون اعضای خانواده با هم درگیری و سوء رفتار دارن. فکر کنید که توی speaking IELTS این سوال ازتون پرسیده بشه. Do you think television accurately portrays family life؟ شما در جواب میتونید بگید Not always. While some shows depict happy families, others focus on the struggles within a dysfunctional family. یا مثلا توی writing IELTS هم میشه اینجوری استفادهش کرد. Living in a dysfunctional family can have long-lasting negative effects on child's mental health. collocation آخر این پاراگراف اینه. Troubled childhood یعنی کودکی سخت. کودکی که با مشکلات جدی مثل فقر و بیماری یا درگیری‌های خانوادگی همراه بوده. مثلا اگر سوال اسپیکینگتون این باشه Why do some children behave badly؟ میتونید از این استفاده کنید. It can be for many reasons. Sometimes bad behavior is a result of a troubled childhood. و در نهایت تو writing IELTS هم میشه اینجوری نوشت. Many social programs aim to support children who have experienced a troubled childhood. خب با پاراگراف 4 از این درس ادامه میدیم که در رابطه با طلاقه. متن میگه Perhaps the parents went through a bitter divorce. That means a separation in which there were bad or angry feelings between the husband and wife. It's also possible to have a messy divorce with a prolonged legal battle involving lots of conflicts about the separation of the former couple's assets, money and possessions. The decisions about the separation of assets are made in the divorce settlement. A family in which there are divorces or separations is sometimes called a broken home. سه تا collocation. اولیش bitter divorce یا messy divorce میشه طلاق پرتنش یا طلاق پر از درگیری و جنگ و جدال. دومی میشه divorce settlement یعنی توافقنامه مالی طلاق. البته ما اینو توی فرهنگمون نداریم به اون شکل. سومی broken home یعنی خانواده‌ای از هم پاشیده به خاطر طلاق از هم پاشیده. پاراگراف بعدی میگه Sometimes the mother and father fight over custody of children. That refers to who has the primary responsibility of caring for kids. A judge can grant joint custody. That means the ex-husband and ex-wife share the responsibility or sole custody to only one parent. For example, a judge might award sole custody to the mother and the father has to pay child support. Regular payments to help with expenses for the kid. اولین collocation از این پاراگراف custody of the children یعنی حضانت یا سرپرستی فرزندان. دومی grant joint custody یا award sole custody یعنی حضانت مشترک داشتن یا حضانت انحصاری دادن. و در نهایت pay child support یعنی پرداخت نفقه هر فرزند. و در نهایت پاراگراف 6 که متن میگه If it was a mutual divorce or separation, that means the ex-husband and ex-wife agreed to separate without fighting. Then, they will probably stay on good terms with each other, meaning to have a polite relationship without conflicts. این پاراگراف دو تا collocation داره. اولی mutual divorce یعنی طلاق توافقی. Stay on good terms یعنی رابطه خوب و محترمانه داشتن بعد از جدایی. توی سه تا پاراگراف قبلی 8 تا collocation یاد گرفتیم که الان می‌خوایم ببینیم چطور میتونیم توی جواب سوال speaking IELTS از اینا استفاده کنیم. What are the main effects of divorce on children?
The effects can be devastating, especially after a bitter or messy divorce. Children often feel unstable when they come from a broken home. The legal battles over the divorce settlements and custody of the children can be very stressful. Even if the judge grants joint custody, the child's life is split. Of course, if it's a mutual divorce and the parents manage to stay on good terms, the negative impact can be reduced. The financial aspect is also crucial. The non-custodial parent usually has to pay child support. دو تا پاراگراف آخر درباره بچه‌دار شدن و فرزندخوندگی. متن کتاب میگه که if a woman gets pregnant without being married or in a relationship, then she will become a single mother. Some women in this situation choose to have an abortion, and others prefer to give the baby up for adoption. The time when the baby is planned to arrive is called due date. You can also say the baby is due in mid-October, for example. اولین کالوکیشن از این پاراگراف get pregnant به معنی باردار شدنه. بعدی single mother به معنی مادر مجرد. have an abortion یعنی سقط جنین کردن. give the baby up for adoption یعنی بچه رو به فرزندی دادن. و در نهایت due date یعنی تاریخ زایمان. بریم سراغ پاراگراف آخر از این درس. After the woman has the baby or gives birth to the baby is given to the adoptive parents who will raise the child or bring up the child as if it was their own. Sometimes, when the adopted child is older, he or she tries to find their birth mother, biological mother. کالوکیشن های این پاراگراف: اولی have the baby بچه دار شدن یا زایمان کردن. بعدی adoptive parents والدین فرزند خوانده. بعدی raise the child یا bring up the child میشه بچه رو بزرگ کردن. birth mother مادر بیولوژیکی. و آخری adopted child فرزند خوانده. خب حالا ببینیم که از کالوکیشن های دو پاراگراف آخر چطور میتونیم تو رایتینگ IELTS تسک 2 استفاده بکنیم. فرض کنید که سوال advantage و disadvantage داشته باشید به این شکل. Modern family structures are becoming more varied with an increase in single-parent household and adoptions. Discuss the advantages and disadvantages of these trends. When a woman decides to raise the child as a single mother, she may face financial and social challenges. In other situations, if a young woman gets pregnant unexpectedly, she faces difficult choices. She might have an abortion or choose to have the baby and then give the baby up for adoption. This allows the child to be raised by adoptive parents who may be better equipped to provide a stable home. While an adopted child may later wish to find their birth mother, the opportunity to be brought up in a loving environment is invaluable. با کالوکیشن ها و لغت‌هایی که توی این ویدیو یاد گرفتیم دیگه هیچ نیازی نداریم که بریم لغت جدید یاد بگیریم. این کالوکیشن ها شما رو بی‌نیاز میکنه که بتونید توی اسپیکینگ و رایتینگ از همه اینا استفاده کنید و نمراتون رو بالا ببرید. کدوم یکی از این کالوکیشن ها براتون جدید بود؟ توی کامنت ها بهمون بگید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک بکنید و برای دوستاتون هم بفرستید و کانال ما رو سابسکرایب بکنید چون ویدیوی بعدی ما قرار راجع به دوستی باشه که به همین اندازه هم مهمه.